All right, students. So, good morning once again. So, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம எல்லா கான்செப்ட்ஸும் பார்த்து நம்ம வித் ரிகார்ட்ஸ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட் ஸோ சாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் கூகுள் கிளாஸ் ரூமில். ஸோ நான் நம்புறேன் எவ்ரிபடி இஸ் ஜாயின் கூகுள் கிளாஸ் ரூம். இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ எல்லா ரிசோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸுமே ஆன் சண்டே பேசிஸ், தட் இஸ் வீக்லி பேசிஸ், நான் வந்து அங்கே போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஸோ ப்ளீஸ் செக். உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் யூ கேன் போஸ்ட் த கமெண்ட்ஸ் தேர். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ வில் ரிவர்ட் பேக். சரிங்களா? பிகாஸ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் வர்ச்சுவல் மோட். ஸோ அதனால அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கான்செப்சுவல் பேஸ்ட் கொஸ்டின், காம்படிட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் பீங் போஸ்டட், எம்சிக்யூஸ் தான். ஸோ நீங்க இதெல்லாமே யூ கேன் ட்ரை இட் அவுட். ஸோ நவ் வி ஆர் மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் சாப்டர். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷேர் மை ஸ்க்ரீன். எனக்கு சொல்லுங்க ஆடியோ வந்து கிளியரா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் போறோம். So we are finished with the thermal properties of fluids, அதாவது fluid mechanics முடிச்சிட்டு now we are going to thermal properties of matter. So இந்த ஒரு சாப்டருக்கு வந்து நம்ம போறோம். So simultaneously we'll see one model, different model questions நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம we'll proceed further. So I mean end of the lecture. ஸோ அதே மாதிரி ஐல் பி போஸ்டிங் இது என்னென்ன நம்ம நோட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோமோ, என்ன கான்செப்ட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணுறோமோ, டெரிவேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ ஆல் தட் பேஸ்ட் ஆன் தட் நான் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இன்னைக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே கனெக்டட் ஆன் கூகுள் கிளாஸ் ரூம். ஸோ அதனால தான் ஐ கிரியேட்டட் தட். ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் சென்டிங் ஆன் வாட்ஸ்அப் சீம்ஸ் டு பி ஹெக்டிக். ஸோ அதனால கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஷேர். ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் கனெக்டடாக இருங்க. சரி, ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸோ thermal properties of matterல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது. ஸோ we are going to see about temperature, ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அதெல்லாமே பார்க்கலாம். ஓகே, ஆடியோ விசிபிளா இருக்குங்களா? ஐ மீன் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஹியர் தி audio is we are able to hear. Right. Heat and temperature. ஓகே, ஸோ இந்த நம்ம அனிமேஷன்ல ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஹியர் சிஸ்டம் ஆடியோ. ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபீபிளா இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் இன்க்ரீஸ் த வால்யூம் அக்கார்டிங்லி. சரி. After a long day in the hot sun, this road is hot enough to fry an egg. In other words, the temperature of the road is high enough to be able to supply heat to cook an egg. Temperature and heat are the main focus of this animation. So இங்க வந்து they are doing a comparison. Temperature heat ரெண்டும் சேமா இல்ல both are different terms அப்படிங்கறது வந்து we are going to debate on. So temperature அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is nothing but the degree of we say the measurement of the heat அப்படினு சொல்லுவோம். Temperature 5 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 100 degrees Celsius. So the measurement of heat தான் நம்ம வந்து temperature னு சொல்லுவோம். When I say heat வந்து degree of hotness of a body. So how hot or how cold a body is. So அது வந்து we talk about heat, and heat is basically a form of energy. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சது தான். Heat வந்து is a form of energy where you can see that the molecules are in excited state. So உங்களுக்கு வந்து thermal collisions அதிகமாகி, vibrations அதிகமாகி, they are in excited state so that you can see that the energy is being radiated out. So அது வந்து heat. So heat and temperature both go hand in hand. Greater the amount of heat, proportionally temperature also is going to increase. So இது நம்ம பார்க்கலாம். Let's get blindfolded. Touch the cup and then the glass. Just by touching a body, we can tell whether it is hot or cold. When a person touches a hot cup, heat flows from the hot cup to the hand, which has a lower temperature as compared to the cup. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹீட்டை வந்து just by touch நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் மூலமாவே நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம். It is something which can be felt. So அப்புறம் இன்னொரு மேஜர் கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து has got a tendency to flow from the region of higher degree to the region of lower degree, to the region of lower temperature. So hot cup example கொடுத்திருக்காங்க. இதே பாத்தீங்கன்னா நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ்ல கூட we can see. So you're cooking food. So அப்ப என்னாச்சுன்னா heat is going to get transferred. So நம்ம குக் பண்ணும்போது ஒரு வெசல் எடுத்து நமக்கு ஸ்டவ் மேல வைப்போம். So heat is getting transferred rather from the burner to the utensil that we are cooking.
ஸோ எந்த ஒரு யூட்டென்சிலா நம்ம யூஸ் பண்றோமோ ஸோ தட் த ஹீட் இஸ் கெட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஏன்னா இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா யூட்டென்சில் ஹாட்டா இருக்காது, பட் ஹீட் சப்ளை ஆகும்போது இட் பிகம்ஸ் ஹாட் இவென்ச்சுவலி. ஸோ மெல்லமா அது வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் கெட்டிங் ஹீட்டட் அப். ஸோ ஹீட் இஸ் கெட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் த பாடி விச் இஸ் ஹாட் டு த பாடி விச் இஸ் கோல்ட். ஸோ தட் இஸ் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் phenomenon. ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஃப்ரம் தி ஹாட் பாடி டு த கோல்ட் பாடி. ஸோ இது வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Our brain identifies the arrival of heat as hot body. When a person touches a cold glass, heat flows from the warmer hand which has a higher temperature. Our brain identifies the departure of heat as cold body. When two bodies at different temperatures are placed in contact with each other, energy flows from the hotter body to the colder body. This form of energy that flows from hotter body to the colder body is called heat. So this is heat. Heat is a basic idea. So heat na sonna mari it's a form of energy, and the energy when it flows from the colder body, hotter body la irundhu cold body ku vandu transfer agum perumbalum. So first place la pathina cup vandu hot ah irundhu, nama hand vandu cold ah irukum. So from the cup to the hand. Second case la pathina ice is colder but our hand is hotter. So temperature of the human body vandu is little higher than temperature of ice. So adanal from the hand to the ice it is getting transferred. So transfer agudhu. Simple. Heat which flows originates from the internal energy of the hot body. The internal energy of a body is the sum of its molecular kinetic energy and molecular potential energy. The temperature of a body gives a measure of the molecular kinetic energy of the body. So temperature of a body vandu it accounts to the molecular kinetic energy அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் kinetic energy is basically the energy possessed by a body when the body is in motion. So அது மூவ்மெண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா when the body is moving, so அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா the energy possessed by it is kinetic energy. For example, ஒரு vehicle is moving from one place to another place. So during its course of motion the vehicle is having kinetic energy. So same thing இப்போ potential energy ல நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா perspective of potential energy. So namakku law of conservation of energy prakaram we know that energy can neither be created nor be destroyed. Yeah, so it can only be transferred from one form to another. So adanal potential energy vandu is the initial energy which an object that possesses due to virtue of height. So greater the height, greater is the potential energy. So that is the idea. So inga with respect to temperature, kinetic energy is what helps us. So the kinetic energy is basically the molecules which are moving. So it is the here in this case we talk about the energy in the form of heat. So namakku theriyum from the hot body heat is getting transferred to the cold body. So heat when the eppadi transfer agudhu, it is moving from one place to another place because they are in contact with each other. So adanal molecular kinetic energy nala da heat when the transfer agudhu from a higher temperature region to a lower temperature region. So higher temperature region வந்து boiling water இருக்கலாம், lower temperature region வந்து it can be ice water. So where temperature is typically low. So இந்த heat transfer நடந்துட்டே இருக்கும். எப்போ வரைக்கும் இந்த heat transfer நடக்கும்? ரெண்டு பாடியும் ஒரே temperature ஆகுற வரைக்கும் இந்த heat transfer continue ஆயிட்டு இருக்கும். புரிஞ்சுதுங்களா? So that is the main thing. So when two bodies are in contact with each other, heat transfer would take place from the hotter body to the colder body until both the bodies attain the same temperature. ரெண்டும் ஒரே சமநிலை attain பண்ற வரைக்கும் அந்த heat transfer அப்படிங்கிறது நடந்துட்டே இருக்கும். So that is the main concept. So we'll proceed further. Heat is the energy in transit from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. Remember that it is incorrect to say that a body contains heat. A body contains internal energy and not heat. Heat is used only when referring to the energy that is in transit from a hot body to a cold body. So heat அப்படிங்கிற ஒரு
வேர்ட் வந்து நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா it is based on the transfer of energy from higher temperature body to lower temperature body. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பாடி வந்து one body contains internal energy அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோல் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா அயன் பாக்ஸஸ் அயன் பண்றதுக்கு கோல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ எலக்ட்ரிக் அயன் வந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா even in olden days people used the coal. So in the coal வந்து it was heated outside and it was put inside the iron box. So அது பாத்தீங்கன்னா the coal is retaining its heat. So I mean retaining heat na in the sense அது வந்து it possesses internal energy coal by itself. ஆனா that heat has been transferred. எங்க இருந்து transfer ஆகுது? From coal to the iron box, the base of the iron box, so that it can press the clothes. So clothes வந்து ஈஸியா iron பண்ணலாம். So that is again an example. So இந்த மாதிரி you can give real life examples. So we'll go to the next module. When heat is added or removed from a body, its internal energy changes. This can cause either a change in temperature or a change in the phase or state of the body. Okay. So heat வந்து ஒரு body transfer ஆகும்போது so இதுல வந்து ரெண்டு important points வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி. ஸோ ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது நம்ம ஏற்கனவே இப்போதான் பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் மாடியூல்ல ஹீட் வில் கெட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஹாட் பாடி டு த கோல்ட் பாடி. ஸோ அப்படி ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் டெஃபினட்டா சேஞ்ச் ஆகும். ஹாட் பாடி முன்னே இருந்த டெம்பரேச்சர் விட கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஏன்னா அது ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது கோல்ட் பாடிக்கு. ஸோ அதனால கம் டவுன். ஸோ அதே மாதிரி கோல்ட் பாடியோட டெம்பரேச்சர் கூடிக்கிட்டே வரும், அதிகமாயிட்டே வரும். ஏன்னா the temperature was lower. Because it is getting heat from a hot body, its temperature gradually increases, and the hot body which is transferring heat, the temperature gradually decreases. So எது கம்மியாகும் எது அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது you should keep in mind. அது first point. Second பாத்தீங்கன்னா change in state. So same thing, நம்ம boiling water எடுத்துக்கிறோம், cold water எடுத்துக்கிறோம். ரெண்டுமே நம்ம வந்து கான்டாக்ட்ல வச்சோம் அப்படின்னா boiling waterல இருந்து heat transfer ஆகுது. So boiling water obviously you can see gaseous state. So it is boiling as well as liquid state ரெண்டுமே இருக்கும். பட் cold body பாத்தீங்கன்னா ஐஸ் எடுத்துட்டோம். So ஐஸ் வந்து என்ன ஆகும்? From solid state it is going to change to liquid state. இல்லையா? So what happens to ice? Ice வந்து is absorbing heat from the surroundings and it is getting melting process அப்படின்னு சொல்லுவோம். So melt ஆகும்போது from solid stateல இருந்து அது liquid stateக்கு மாறுபடுது. It is changing. So that is why there is change in state. So during heat transfer, two different cases are observed. First case வந்து change in temperature. Second case பாத்தீங்கன்னா change in state. So these are the two different points to be noted during heat transfer. சரிங்களா? So இது ரெண்டுமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரி, we'll continue. Let us first see the effect of change in temperature when heat is exchanged with a system. Here we have two beakers. Beaker 1 has only water. Beaker 2 has a mixture of water and few aluminium pieces. Both beakers have the same mass and same initial temperatures. Now heat both the beakers for the same time period. What do we observe? Okay, so இப்போ the heat பண்ணும்போது நம்ம என்னமோ observe பண்றோம். So who can tell me இதுல வந்து என்ன observation நம்ம பார்க்கிறதுனால நமக்கு என்ன புரியுது? இந்த ரெண்டு இனிஷியல் மாஸும் சேமா இருந்துச்சு. செகண்ட் பீக்கர்ல வந்து ஒரு அடிஷன் அலுமினியம் பீஸ் மட்டும் போட்டுருக்காங்க and ஹீட் பண்றாங்க. நமக்கு சில observations நம்ம நோட் பண்றோம். Yes, டெம்பரேச்சர் டிஃபரண்ட் ஆகுது சார். மெர்க்குரி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சார். மெர்க்குரி லெவல் எதுல மெர்க்குரி லெவல் இன்க்ரீஸ் அலுமினியம் போட்டுருக்கிறதுல சார். Yes, பீக்கர் 2ல பாத்தீங்கன்னா அதோட லெவல் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்டா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. பட் பீக்கர் 1 கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா ஸ்லோ இன்க்ரீஸ் தான். சோ இது எதனால நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? சார் மெட்டல் வந்து ஃபாஸ்டா எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபயரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் சார். ஓகே, மெட்டல் இஸ் a very good conductor of heat and electricity. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்ட். சோ ஹீட்டை வந்து it can transfer heat much faster than liquid. So liquid state விட metals வந்து can transfer heat much faster. Okay, so that is an important point. So aluminum is a very good conductor of heat.
இல்லையா? நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில வெசல்ஸ் யுட்டென்சில்ஸ் இல்லைன்னா நம்ம வெசல்ஸ் வீட்டுல யூஸ் பண்ற பாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் இது வந்து பேஸ் இருக்கும். ஸோ அலுமினியம் பேஸ் இருக்கும்போது நீங்க ஹீட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க அலுமினியம் வந்து டக்குன்னு ஹீட் ஆகும். குவிக் இட் ஹீட். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் குக்கிங். ஸோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் அ வெரி குட், இட் இஸ் ஹேவிங் அ வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட். ஸோ டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அலுமினியம் இஸ் வெரி வெரி ஹை. ஸோ குவிக்கா வந்து இட் கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஹீட். ஸோ அதனாலதான் பீக்கர் 2ல பாத்தீங்கன்னா மர்க்யூரி லெவல் ரொம்ப ஃபாஸ்டா அதிவேகமா ரைஸ் ஆச்சு. பட் பீக்கர் 1ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான், கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். ஏன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸோ இட் இஸ் நாட் அட்டைனிங் தட் வெரி ஃபாஸ்ட். பட் ஹியர் இன் பீக்கர் 2 இட் இஸ் அந்த வாட்டர் வந்து இன்னும் சீக்கிரமா பாய்லிங் பாயிண்ட் அட்டைன் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி அலுமினியம் விச் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஹீட் மச் ஃபாஸ்டர் ஆர் மச் குவிக்லி. ஸோ இதுதான் ரீசன். ஓகேங்களா? So we'll continue. Beaker 2 shows a higher rise in temperature than Beaker 1 for the same heat provided. The beaker which has only water in it has a lower temperature than the beaker which contains aluminium and water. This means that for the same heat supplied, the temperature of aluminium rises more than that of water. Why is that so? Which property of water keeps it cooler than aluminium? The property responsible for this phenomenon is known as the heat capacity or thermal capacity of a substance. If we want a greater change in the temperature of a substance, we need to transfer a greater amount of heat to it or from it. In other words, the heat transferred, Q, is proportional to the change in temperature, delta T. The proportionality constant is called heat capacity, C. So, Q equals to C delta T or C equals to Q divided by delta T. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதனால அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் வெரி ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு தி ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டினால ஸோ அலுமினியம் வந்து குட் ரிட்டைன் குட் பேசிக்கலி இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆர் கிரேட்டர் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கு அலுமினியம்க்கு அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா அதோட ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து தண்ணியை விட அதிகம். ஸோ அதனால இட் குட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஹீட் மச் குவிக்லி ஆர் மச் ஃபாஸ்டர். ஸோ ஹீட் கெப்பாசிட்டியோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நம்ம கொண்டு வரோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் Q அப்படிங்கிற சிம்பிள் வந்து இங்க பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெப்ரசன்ஸ் ஹீட் அண்ட் ஹீட் வந்து SI யூனிட் வந்து ஜூல்ஸ். ஹீட் அப்புறம் எனர்ஜி எல்லாத்துக்குமே ஒரே யூனிட் தான். ஸோ இட் இஸ் இன் ஜூல்ஸ். ஸோ தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி அமௌண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். இதுதான் பேசிக் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ டெம்பரேச்சர்னா யூ இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ப்ரொபோர்ஷனலி இட் கெட்ஸ் ஹீட்டட். So heat transfer proportionate நடக்கும். So that is the first statement. So the amount of heat is proportional to the change in temperature. Change in temperature பாத்தீங்கன்னா நம்ம T2 minus T1 எழுதுவோம். So T2 வந்து final temperature where T1 is initial temperature. So அதுதான் relationship. Proportionality sign வந்து நம்ம remove பண்ணோம் அப்படின்னா we will introduce a proportionality constant. அந்த constant தான் நம்ம heat capacity ன்னு சொல்றோம். It is the heat capacity of a substance. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம்க்கு ஒரு ஹீட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும், காப்பருக்கு ஒரு ஹீட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும், அயானுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு செப்பரேட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். பட் எல்லாத்துக்குமே வந்து வெவ்வேறு ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்போம். ஸோ இட் இஸ் தேர். அது வந்து இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எவ்ரி மெட்டீரியல். ஸோ மெட்டீரியலை பொறுத்து ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து வேறுபடும். ஸோ ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட். ஸோ நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா இந்த ஈக்குவேஷனை யூ கெட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி சி ஆஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் heat and change in temperature. So heat divided by change in temperature is nothing but heat capacity. So in the relationship use panni, so எனக்கு சொல்றீங்களா what is the unit, what is the SI unit of heat capacity? The equation Joule per Kelvin, sir. Kelvin. Yes, it is joule per Kelvin. Very good. It is not joule per degree Celsius. ஏன்னா degree Celsius வந்து is not a SI unit. It is a CGS unit. So Kelvin தான் SI unit of temperature. Good. So it is joules per Kelvin. சரி, we'll proceed further. So இந்த ஒரு ஃபார்முலா வந்து நீங்க நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. Anyways, I'm going to send, but still for problem solve பண்றதுக்கு it will be useful.
heat capacity is the quantity of heat required to raise the temperature of a given body by 1 degree. So இது வந்து basic definition. So it is the quantity of heat or இல்லனா நம்ம amount of heat ன்னு சொல்லலாம் required to raise the temperature of a given mass by 1 degree. Given mass na unit mass of a substance by 1 degree. So 1 degree வந்து நம்ம increase பண்ணனும்னா that amount of heat which is required அதுதான் நம்ம heat capacity அப்படினு சொல்றோம். ஓகேங்களா? We now define specific heat capacity as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by unit degree. In SI system, specific heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 degree Celsius. So இங்க வந்து they have represented using degree Celsius. So in this you should be careful. Specific heat capacity units வந்து it is mass would be in terms of kilograms and the temperature வந்து in terms of degree Celsius. First you will substitute in degree Celsius and finally when you go for conversion அப்போ நம்ம convert பண்ணிக்கலாம் in terms of Kelvin. அது வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்து தான் we have to do it. So நமக்கு ஆப்ஷன் செல்சியஸ்ல கொடுத்தாங்கன்னா you can go with Celsius itself. So suppose அவங்க Kelvinல represent பண்றாங்க அப்படின்னா you can go with Kelvin. So அது வந்து purely based on the options. So option பொறுத்து நம்ம வந்து appropriate conversions பண்ணணும். Okay. The amount of heat Q required is proportional to the mass M and temperature change delta T. The proportionality constant is the specific heat or specific heat capacity C equals to MC delta T. So இதுதான் next relationship very important. இப்போ ரெண்டுத்தையுமே நம்ம கிளப் பண்றோம். மேல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா Q is proportional to delta T. That is only talking about heat capacity நம்ம first பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் the amount of heat required to raise the temperature of unit mass substance ன்னு பார்த்தோமே. So that is nothing but about the mass of a substance. So Q is proportional to mass is the second relationship. So in the ரெண்டு relationship நம்ம club பண்ணோம்னா we will get Q is proportional to change in mass times your change in temperature. So what happens to the mass? Basically mass வந்து we will treat it as constant. So அதனால it will come out of the triangle sign. So Q is equal to MC delta T. Proportionality sign நம்ம remove பண்ணோம்னா நம்ம introduce பண்ணுவோம் ஒரு proportionality constant அதுதான் specific heat capacity. So small c வந்து specific heat capacity. So that is the relationship. இங்க வந்து Q is the amount of heat. M capital M பாத்தீங்கன்னா is the mass in kg and that is change in temperature Celsius. And small c வந்து is basically your specific heat capacity. So இதோட யூனிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா for specific heat capacity ட்ரை பண்றீங்களா temperature வந்து degree Celsius ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So tell me the units of specific heat capacity. What would be the per kilogram per Kelvin. Yes, joules kilogram per Kelvin or joules kilogram joules per kilogram சொல்லணும். So it is because ஏன்னா mass பாத்தீங்கன்னா is the denominator joules per kilogram Celsius or joules per kilogram Kelvin appropriate you can say. The units of specific heat capacity will be the unit of heat by unit of mass multiplied by temperature, that is joules per kilogram per Kelvin. That is the idea. In the experiment of two beakers, water has a very high specific heat capacity when compared to aluminium. Hence, for the same amount of heat provided, it will show a lower rise in temperature than aluminium. So அதனால it will show a lower temperature. ஏன்னா அதோட specific heat capacity வந்து is more. That is the reason. So wherever you have a substance with a lower specific heat capacity, so the temperature rise will be higher. Our temperature rise வந்து அதிகமா இருக்கும். That's the relationship. So we'll go to the next one.
Now we know that whenever heat is transferred to or out of a body, it change in the temperature of the body. Heat transfer causes a change in the state of the body. Let's study change of state, also called phase change, in detail. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்த இதுக்கு போறோம், செகண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். ஸோ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் வந்து ஹவு இட் இஸ் எஃபெக்டிங் தி ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி பாடி பேஸ்ட் ஆன் த பாடி. அதோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் வந்து எப்போ அதிகமா இருக்கும், எப்போ வந்து கம்மியா இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். பிகாஸ் we took water and we took aluminum pieces in water with the same mass and we analyzed. So the substance having a lower specific capacity, நம்ம இப்போதான் பார்த்தோம், it will have a very far higher heat transfer in the sense the higher temperature coefficient will be. So அதுதான் நம்ம பார்த்தது. இப்போ வந்து we will go to the change in state. So change in state வந்து what is the change in phase, இல்லைன்னா change in state கூட நம்ம சொல்லலாம். So phase அப்படிங்கிறது கூட it is basically whether from solid to liquid or liquid to gas or gas to solid. So அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்க போறோம். So what is the change in state when heat is transferred to a body or transferred from a body? So அதன் வந்து we will analyze. Detail. Here we can see seals sitting on ice floating in the ocean. This single visual depicts three states of phases of water: ice, water, and water vapor. That is, solid, liquid, and gaseous states of water. Matter can change from one phase into another, and heat plays a role in this change. A solid can melt or fuse into a liquid if heat is added to the solid. A liquid can freeze into a solid if heat is removed from the liquid. So இது வந்து basic change in state நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். What is melting and what is freezing? Meltingல பாத்தீங்கன்னா heat is basically lost to the surroundings. The ice which is in solid state, அது வந்து it will lose heat. Heat lose பண்றதுனால அது வந்து it transferred into a water. சரிங்களா? So liquid state மாறுது. So அதே மாதிரி வாட்டர் அப்படிங்கிற லிக்விட வந்து நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரீஸ் பண்ற ப்ராசஸ் என்ன? இட் we are removing heat. ஹீட்டை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்றோம். அதை வந்து ஃப்ரீசருக்குள்ள வச்சு we are removing the heat. So அப்போ it gets transferred or transformed into a ice. So this is a basic process of melting and freezing. இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஜெனரலாவே. ஸோ இப்போ வந்து ஹீட்டை பொறுத்த வரையிலுமே என்ன ஹீட் வந்து எங்க வந்து அப்சார்ப் ஆகுது, எங்க வந்து ஹீட் லாஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ ஐஸ் வில் லூஸ் ஹீட் அண்ட் பிகம் வாட்டர் மெல்டிங். அதே மாதிரி water is basically going to lose heat and become ice. So ice is going to absorb heat. It absorbs heat from the surroundings. So absorption of heat is for ice to water is melting. அதே மாதிரி loss of heat for water is basically freezing. So அது வந்து you keep in mind. Sure, we'll see the next one. A liquid can evaporate into a gas if heat is added to the liquid. A gas can condense into a liquid if heat is removed from the gas. Finally, a solid sometimes changes directly into a gas if heat is added to the solid. Then we can say that the solid sublimes directly into the gas. So இதுதான் different states நம்ம பார்ப்போம். So evaporation, condensation. Evaporation, transformation from water to water vapor, which is gas. சரிங்களா? So that is basically by adding heat. You add heat. அதே மாதிரி condense வந்து losing heat. Water vapor வந்து when it loses heat, it condenses to liquid again. So அதே மாதிரி sublimation பாத்தீங்கன்னா transformation of solid to gaseous state without undergoing liquid state is called as sublimation. So ஒரு solid டைரக்டா கேஸா மாறும்போது நம்ம வந்து அது sublimation process ன்னு சொல்றோம். So real life examples பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த fragrance இதுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா, ஓடோனில் ஏர் பவுச்சஸ் வந்து இப்போ மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கு, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம வாஷ்ரூம்ஸ்லயோ இல்ல when we use it in toilets, ஸோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா it is going to give the fragrance. ஸோ fragrance அப்படிங்கிறது என்ன? It is nothing but
gas, the perfume, yeah. So directly when from solid state, it will convert to gaseous state. So gaseous state வந்து the directly convert ஆகும். So that is without undergoing through liquid phase. அது வந்து நம்ம sublimation ன்னு சொல்றோம். நான் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சொன்னது ஓடோனல் ஏர் பவுச்சஸ், அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து கேம்பர். அண்ட் இன்னொன்னு வந்து கேம்பர். கேம்பர் தெரியுங்களா? கற்பூரம். ஸோ கற்பூரத்தை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்த்துருக்கீங்களா? அது வந்து லிக்விடா மாறுமா? டைரக்டா வந்து இட் பிகம்ஸ் கேஸ். ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ். அதே மாதிரி நாப்தலின் பால்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். அது கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நாப்தலின் பால்ஸ் இல்லைன்னா மாத் பால்ஸ் டிபிக்கலா கபோர்ட்ஸ்ல போடுவாங்க. ஸோ தே ஆர் யூசிங் டு கீப் அவே பெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸ் எல்லாமே to keep it away from cloths. So we use naphthalene balls. So naphthalene balls also will undergo sublimation. So you can give real life examples. So இதுதான் different states of matter. சரி, இதுல வந்து ஒரு state of ஒரு process வந்து is missing. Who can tell me that process and what is the name? Try பண்றீங்களா? ஒரு transformation வந்து they have not given. Diffusion இல்ல, it is not called diffusion. And diffusion வந்து is different. Gas வந்து will diffuse. So அது வந்து that is different. Deposition, very good. Surface chemistry ல வந்து நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. So deposition is a process where water vapor இல்லனா gaseous state வந்து becomes solid state. So that is called deposition. So deposition process பாத்தீங்கன்னா it is used for painting ல எல்லாம் they use it. Especially automobiles, aircraft la pathina, to give that anti-rust coating, they will use the process of deposition. So they were directly the water vapor or gas is getting converted to solid directly. So that is called deposition. Good. We go to the next part. Conversely, if heat is removed from a gas under the right conditions, the gas will condense directly into a solid. The graph here indicates the change in phase in water as heat is added progressively. So இதுதான் change in phase of water. இப்போ வந்து நம்ம heat பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா what are the different changes in the state of water? So first வந்து ஐஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஐஸோட டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா this is a graph of temperature versus time. So உங்களுக்கு தெரியும் எது independent and எது dependent variable அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். So you always take temperature on the x-axis and you will take time on the x-axis and you will take temperature on the y-axis. இதுதான் axisல எடுக்கக்கூடிய ஒரு parameters. So on y-axis I take temperature preferably in Celsius and on the x-axis I will take time preferably in seconds. So இதுதான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கேல். சரி, so when you heat water, in the form of ice, நம்ம அந்த தண்ணியை வந்து ஹீட் பண்ணும்போது, so when ice is getting heated, so நம்ம first process. So what is happening to ice? Ice is going to absorb heat or lose heat when it becomes water. இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் அந்த ஒரு phase change வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? When ice gets converted, yes, that is called as melting. Very good. Ice is absorbing heat from the surroundings and it is going to melt. It changes to water. So the change in state or the change in phase is from solid state to liquid state. So ice is getting warmed up. பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா வந்து அந்த ஒரு curve linear-ஆ இருக்கு, but ice will begin to melt immediately as the temperature is going to change. So அங்க பாத்தீங்கன்னா it takes some time to melt. So ice to water. So water at ice to water at liquid state. சரிங்களா? So there is a change in phase. So phase change நடக்கும். So warmingக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதுக்கப்புறம் phase change எடுக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும். So இப்போ whenever there is a change in phase or there is a change in state, இப்போ நம்ம கவனிக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா the curve is pretty straight. It is parallel to the time axis because for melting process to get completed, there is a time that takes. So கொஞ்சம் time எடுக்கும். There is a time that has been consumed for water at ice to get completely converted to water at liquid state. So ice completely melt ஆகி தண்ணியா மாறணும் அப்படின்னா
it will take a considerate amount of time, and that is happening at 0 degrees Celsius. Please note it. So at 0 degrees Celsius, this process is happening. So at 0, நம்ம என்ன சொல்றோம்? The ice starts melting அப்படின்னு சொல்றோம். So கம்ப்ளீட்டா மெல்ட் ஆகிறதுக்கு it will take some time. அதனால தான் அங்க ஒரு parallel line கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? So இனிஷியலா நம்ம ஐஸை வந்து டீப் ஃப்ரீஸ்ல இருந்து எடுக்கும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் 0வா இருக்குமா? கிடையாது. இட் வில் பி -5 -10. அது வந்து இந்த ஃப்ரீசரோட தெர்மோஸ்டாட்டை பொறுத்து. ஸோ இட் வில் பி நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கும். ஸோ அது பாசிட்டிவ் வரும்போதே அது ஆப்வியஸா ஹீட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி தான் அது பாசிட்டிவ் 0க்கே வரும். அதாவது 0 லெவலுக்கு 0 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ அப்போதான் ஐஸ் வந்து வில் ஸ்டார்ட் மெல்டிங். ஸோ கம்ப்ளீட்டா மெல்ட் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் சம் டைம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீப் கர்வ் வருது. ஒரு ப்ளூ கலர் லைன் பார்க்கணும். அங்க என்ன நடக்குது? ஐஸ் அந்த வாட்டரா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கிற அந்த ஐஸ் வந்து it is going to get warmed up or it's going to get heated up. So what happens? It will get heated up or it is going to warm up. அப்புறம் தான் boiling point வந்து it will attain. So yes, so 1 degrees 2 degrees 3 degrees, so gradually வந்து temperature increase ஆகி when it touches 100 நீங்க பார்க்கலாம் எல்லா bubblesமே it will get formed and it starts to boil. So warming is basically a process where heat is absorbed by water so that it gets converted to water boiling point, so that it reaches boiling point. So that is what is happening. So அது வந்து boiling point reach ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்க பாத்தீங்கன்னா what is happening? Water in liquid state is getting converted to water at gaseous superheated steam அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ குக்கர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ்ல என்ன ஆகுது? ஹீட் வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகுது. ஐ மீன் கேஸ் கெட்ஸ் டிஃப்யூஸ்ட் அவுட் ஃப்ரம் த ஸ்மால் ஹோல் ஆர் த நாசல் ஃப்ரம் த பிரஷர் குக்கர். ஸோ அங்க வந்து என்ன நடக்குது? கேஸ் இஸ் கெட்டிங் டிஃப்யூஸ்ட் அவுட். ஸோ அது வந்து டெஃபினட்டா அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து வில் பி வெரி வெரி ஹை தேன் பாய்லிங் வாட்டர். இட் வில் பி லிட்டில் ஹையர். டெஃபினட்டா 100 அல்லது 110 115 சான்சஸ் இருக்கு. So in that case வந்து என்ன ஆகுதுன்னா it gets converted to superheated steam. So that is why contents food will get cooked inside the pressure cooker under high range of temperature. சரிங்களா? So அது வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும். So these are the different states. Okay, so these are the different changes in state. சரிங்களா? So we'll now see this. We'll see it in detail. The graph records the temperature versus heat added to water at normal atmospheric pressure. Initially, the water starts off as ice at sub-zero temperature. The temperature of ice begins to rise in accordance with the specific heat capacity of ice. It is only at 0 degrees Celsius that ice begins to melt. During melting, notice that though heat is continually added, the temperature does not rise until all the ice has melted. This temperature is known as the melting point of ice. The point of a solid is defined as the temperature at which it changes state from solid to liquid. Once all ice has melted into a liquid state, that is water, the temperature begins to rise in accordance with the specific heat capacity of water. At 100 degrees Celsius, water begins to boil and changes into its gaseous form. During boiling, notice that heat is continually added, but the temperature does not rise till all water has evaporated. This temperature is known as the boiling point of water. Boiling point of a liquid is defined as the temperature
at which it changes state from liquid to gas. When all the water is in the gaseous state, addition of heat further changes its temperature in accordance with specific heat capacity. Take note of the instances when water changed from one phase to another. Heat added or removed during phase change depends upon the type of material and nature of phase change. Okay, so இங்க என்ன பார்த்தோம்னா நம்ம ரெண்டு important phases பார்த்தோம், that is melting point as well as boiling point of water. So melting point வந்து என்னது? So that is a basically point Celsius where ice is getting transformed into water completely. So அதுதான் melting point. அங்க பாத்தீங்கன்னா there is no change in temperature. The temperature remains to be constant. ஏன்னா completely the ice needs to melt. Until all ice melts, it would remain in 0 degrees Celsius. அதுக்கப்புறம் the water starts warming up. When it reaches a temperature of 100, which is your boiling point of water, so upper water is going to change its phase to gaseous state. So for that it will take some time. அதனால தான் boiling point வந்து remains constant at 100 degrees Celsius for some more time. So until all water is going to boil and completely gets converted to water vapor or steam. So இதுதான் basic idea. So இப்போ நம்ம latent heat அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் குள்ள வரோம். So latent heat of fusion, latent heat of sublimation. So இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. We'll see. So latent heat of fusion of ice நம்ம பார்க்கலாம். So latent heat of vaporization பார்ப்போம். So latent heat of fusion என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the amount of heat which is required to convert ice, that is water at solid state to water at liquid state. So அதுதான் fusion அப்படின்னு சொல்லுவோம். Vaporization from water to water vapor. So gaseous state வந்து from liquid state to gaseous state or liquid to steam அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that is your latent heat of a substance. So latent heat or relationship பார்த்தீங்கன்னா Q is directly proportional to the amount of mass. So proportionality sign வந்து நீங்க remove பண்ணீங்கன்னா you will get latent heat. So latent heat of a substance. So L can be represented as Q divided by M, where Q is joules, heat in joules, and M is mass in kilograms. So the unit of latent heat வந்து joules per kilogram. So இதுதான் unit, SI unit. Okay, we'll proceed further. Heat Q, which must be supplied or removed to change the phase of mass M of a substance, is Q equal to mL, where L is the latent heat of the substance. The SI unit of latent heat is joule per kg. Latent heat of fusion refers to the heat exchanged during the solid-liquid phase change. It is Okay, so இதுதான் நான் சொன்னேன். So latent heat of fusion பார்த்தீங்கன்னா the heat exchange happening between solid liquid phase change from solid to liquid. So examples பார்த்தீங்கன்னா melting is an example. சரிங்களா? So இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. is denoted as LF. Latent heat of vaporization refers to the heat exchanged during liquid gas phase change. Latent heat of vaporization வந்து there is an exchange of heat during phase change from liquid to gaseous state. So அதாவது after boiling point, when the liquid, that is water, attains boiling point at 100 degrees Celsius, so அப்போ latent heat of vaporization will come into picture. So அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Because the water gets converted to gas, இல்லைனா steam, it becomes superheated steam. So அப்போ என்ன phase change from liquid to gas தான் phase change. So அது வந்து latent heat of vaporization. It is denoted as LV. Latent heat of sublimation refers to the heat exchanged during solid gas phase change. It is denoted as LS. So from solid liquid gas change இல்லனா phase change வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், it is latent heat of sublimation. ஏன்னா sublimation நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் from solid directly to liquid state. Yeah. So latent heat of sublimation is basically the heat exchange taking place for the change of state of matter from solid to gas. So அதுதான் latent heat of
sublimation. The word latent means hidden. That is, during the phase change, while the substance is being heated, there is no visible change in the temperature of the body. So where is all the heat going? What is latent heat used for during the phase change? Recall that internal energy is the sum of molecular kinetic and potential energies. We already know that changes in molecular kinetic energy show up as temperature changes in accordance with specific heat capacity. Latent heat, on the other hand, is used to change the molecular potential energy of the substance. It is these changes in potential energy which show up as changes in state or phase of the body in accordance with latent heat. So இது வந்து is very important. So temperature அங்க கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலுமே so when ice is getting melted to water, ice வந்து தனியா மாறும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிராஃப்ல temperature வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. temperature சேமா தான் இருந்தது. பட் எல்லா ஐஸுமே got converted to water அது வரைக்குமே. So that was 0 degrees Celsius. So melting point அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ melting pointல don't you think there is absorption of heat? Of course, நம்ம heat supply பண்றோம், heat absorb ஆகுது. ஆனா டெம்பரேச்சர்ல வந்து தெர்மோமீட்டர்ல அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல. ஏன் பாத்தீங்கன்னா that heat was used to break up the bonding between molecules. So it was used up for that process. And அது வந்து because it was used up proportionally, so therefore it did not show up in the temperature scale. ஏன்னா the temperature is not increasing, rather was used up internally. இன்டர்னலாவே அந்த ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ், அந்த ஒரு மாலிக்யூல், அதாவது தண்ணி அப்படிங்கிற மாலிக்யூல் வந்து it was used up from solid state to break the hydrogen bonds between the molecules of water, in ice to water in liquid state. So அதுக்கு வந்து the heat was used up. So that is அதனால தான் latent heat வந்து நம்ம hidden heat அப்படின்னு கூட சொல்றோம். So that is the relationship. அதுக்கப்புறம் molecular kinetic energy when it is there, obviously உங்களுக்கு தெரியும். So அப்போ வந்து it will show up in the thermometer. So temperature scale வந்து நம்ம டெஃபினட்டா அந்த வேரியேஷனை பார்க்கலாம். But when there is an internal change in energy, only with respect to the molecular level when you're talking, so அப்போ வந்து potential energy change நடக்கும்போது it really does not show up in the temperature scale or in the temperature reading. So for potential energy, we don't really see the temperature difference because of latent heat of fusion or latent heat of vaporization. So அதனால தான். So latent heat of fusion, conversion of all the ice into water. Latent heat of vaporization, conversion of all water into gas, water vapor. So இதுதான் relationship. Now let's quickly summarize all that we have learned in this animation. So இதுதான் basic summary. என்ன heat, what is specific heat capacity நம்ம பார்த்தோம், and the amount of heat transfer per unit mass. What is latent heat of fusion, latent heat of vaporization பார்த்தோம், and what is the heat transfer எங்கிருந்து எங்க நடக்கும் from hotter body to a colder body, and அப்புறம் நம்ம latent heat of sublimation கூட பார்த்தோம். So these are the different modules that we discussed today. So இதுதான் first module. சரி, now we'll go to the next part. So சில questions வந்து we'll attempt here. Okay, so இங்க ஒரு question இருக்கு. A body at 80 degrees Celsius cools down to 64 degrees in 5 minutes. And in 10 minutes, it cools down to 52 degrees. What will be the temperature after 20 minutes? So 20 minutes அப்புறம் என்ன temperature இருக்கும்? So what is the temperature of the environment? So try பண்ணுங்க. So based on the relationship, you can try this question. என்ன given பாருங்க, பார்த்துக்கோங்க. So அதுக்கு தகுந்தாப்புல you can substitute the values and you can try.
ஸோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இஸ் தேர், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டைமும் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நீங்க வந்து அது யூஸ் பண்ணலாம். சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் per யூனிட் டைம் ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் சால்வ் இட். ஸோ இதுக்கு வந்து there is one particular concept which is called as Newton's law of cooling. ஸோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க ஆக்சுவலா. சரி, நம்ம வந்து இது இன்னைக்கு பார்த்த மாடியூல்ல we will see the questions. Anyways, the higher questions we'll see. இதெல்லாமே வந்து higher version questions கொடுத்திருக்காங்க நினைக்கிறேன். Temperature coefficient. சரி, அது வந்து we will finish the modules and then come back to these questions because all questions are higher end. So we will finish the modules fully. Newton's law of cooling பாத்தீங்கன்னா is the fourth part. So அந்த question இப்போ வந்துருச்சு. So go to the next part now. Next one, the thermal expansion. That is the second part. So we will see it. Thermal expansion in solids and liquids. If you observe railway tracks closely, you will notice a number of gaps between rails in a line. Okay, எதுக்கு அங்க கேப் கொடுத்திருக்காங்க? ஏன் டைரக்டா rails வந்து லே பண்ண முடியாது? Why do they give gaps between railway tracks? Yes, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Why do we have gaps between railway tracks? summer time expand ஆகும். Yeah, ஆமா. So during the summer வந்து the rails would tend to expand. So coefficient of expansion இருக்கு. அதனால deliberately அவங்க gaps கொடுப்பாங்க. So that is why there are gaps between the railway tracks to ensure that there is expansion. So expand ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? நம்ம கேப் விடாம rails வந்து லே பண்ணிட்டு போனோம் அப்படின்னா so அப்போ வந்து the tracks can bend. So bend ஆகி deform ஆகலாம். So அந்த deformity வந்து நம்ம தவிர்க்கிறதுக்காக we are giving gaps. So solids have a higher coefficient of expansion, especially metals. So adanaல they are giving gaps between the railway tracks. Okay. Do you know why these gaps are introduced in railway tracks? Let's find the reason through this animation. Let's start with an experiment. Consider a solid copper ball and a metallic ring. The inner diameter of the ring is exactly the same as the diameter of the copper ball, so that the ball just passes through the ring. Now, heat the ball for some time over a flame. Try to pass the ball again through the hole of the metal ring. The heated ball cannot pass through the ring. Why the heated ball is not passing through the ring? எதனால? அந்த experiment புரியுது? Heat and expands. Yes, so there is absorption of heat from the Bunsen burner flame to the copper ball. So copper ball is expanding thermally. So ஏன்னா thermal coefficient of expansion இருக்கு. So இங்க பாத்தீங்கன்னா it is expanding in all dimensions, lengthwise, breadthwise. So there is a volume expansion. So அதனால it is not entering inside the ring. ஏன்னா the diameter is now increased by a slight value. So that is the reason. This time around. This means that the diameter and hence the size of the ball has increased due to heating. This change in dimensions of a solid body due to heating is called thermal expansion. So இதுதான் thermal expansion ன்னு சொல்லுவோம். So dimensions வந்து நம்ம ஹீட் பண்றதுனால solids அது வந்து சேஞ்ச் ஆறதுனால so you call it as expansion. expand ஆகும். அதாவது அதிகமாகும். முன்ன இருந்ததை விட it will increase by a small amount. So first பாத்தீங்கன்னா it's a rod, it's a metallic rod. So இங்க வந்து lengthwise தான் increase ஆகும். So it's called as linear coefficient, linear thermal expansion அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ ஸ்கொயர் பிளேட் ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேட். ஸோ அதை நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பிரெத் வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், 2 டைமென்ஷன்ஸ். ஸோ அதனால ஏரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கியூப் இல்லைன்னா கியூபாய்டு, மெட்டாலிக் கியூபாய்டு அதை ஹீட் பண்ணோம்னா எல்லா 3 டைமென்ஷன்ஸுமே ப்ரொபோர்ஷனேட்டா இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ். ஸோ அது வந்து வால்யூம் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த different types of thermal expansions which are observed in solids. So solids there can be linear expansion. Linear expansion na either only lengthwise expansion. In one dimension alone expansion is taking place. So adanal linear expansion nu solrom. Second pathina aerial expansion. Aerial na it is with respect to 2 dimensions, length and breadth. And third we say volume expansion. Volume expansion na with respect to 3 different dimensions, length, breadth and height. X, Y and Z axis and so on. Yeah, so on the map. So that is what is called as volume expansion. The expansion of a body in length is called linear expansion. The expansion of a body in area is called aerial or superficial expansion. And the expansion of a body in volume is called volume or cubic expansion. In railway tracks, the iron rails become heated due to friction and rising environmental temperatures. Consequently, the rails expand linearly. To accommodate this linear expansion due to heat, gaps are provided between 2 successive rails along the tracks. What if no gaps were left in between the rails? This might cause the rails to bend due to thermal expansion and result in serious accidents. So அதனால தான் deliberate they leave gaps between the railway trains. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா there is a special technology. இப்போ வந்து ஒரு gap நடுவுல they fill a particular material which is called as the material which allows expansion and compression rendume. So during summers it will expand and during winters it will compress. So that is called as an invar steel which they typically use. So that is a material which is used nowadays in modern railway. Like solids, liquids also expand on heating. But since liquids have no definite shapes, they only expand volumetrically. Let's carry out a small experiment. Fill a flask up to its brim with a non-volatile liquid at room temperature. Now heat the flask. See the liquid level in the capillary tube rising. The rise in liquid level indicates the expansion in volume of the liquid due to heating. So in the mari final liquid level minus initial liquid level would give you the change in level of liquid. So inga pathina liquid ku vandu nama linear or illa aerial nu solradhu kediyadhu. Ena liquid is basically it will take the shape of the container in which you are pouring it. So liquid vandu nama spherical container la pour pannona it will take the shape of a sphere. Idhe nama cubical container liyo illa cuboidal container la pour pannona it will take the shapes of a cube and cuboid respectively. So nama adha vandu endha container la nama adu oothromo so it is going to take the shape of that container. Avladha. So adanal we only talk about the thermal expansion in case of liquids with respect to volume. So volume is changing here. There is a rise in liquid level, meaning that slightly there is an expansion volumetrically. So both lengthwise, breadthwise, as well as height-wise. So there is a change in volume. So initial minus final level will give us the change in the volume of that corresponding liquid. So on the money we find out the expansion of liquid. As a liquid, water exhibits interesting behavior upon heating. Consider a given volume of water in a flask at 0 degrees Celsius.
start heating the water. Notice that up to 4 degrees Celsius, the volume of water decreases instead of increasing. As the temperature rises beyond 4 degrees Celsius, water begins to expand. So இது எதுக்காக இந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்றாங்க? Why at 4 degrees Celsius the level went down? இதனால டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, so water has got a special property. At 4 degrees Celsius, water density பாத்தீங்கன்னா is maximum. It has got the maximum density at 4 degrees Celsius. It is an anomalous behavior of water. So it's an exceptional behavior shown by water. So water at 4 degrees Celsius, அதோட density maximum இருக்கிறதுனால இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த property of water is used for survival of aquatic life in polar regions. Polar regions பாத்தீங்கன்னா I am talking about regions like Antarctica etc. எங்க கம்ப்ளீட்டா மேல இருக்கக்கூடிய லேயர் ஃபுல்லா ஐஸா மாறிடும். பட் கீழே பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ஐஸா மாறாது, அது தண்ணியாவே இருக்கும். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அது டென்சிட்டி மேக்ஸிமமா இருக்கிறதுனால it cannot convert to ice. So therefore it will not change it is not going to expand at that particular temperature. So அதனாலதான் at 4 degrees Celsius water remains to be water itself, and therefore its density is also maximum, hence it's not going to expand. So maximum density ensures less expansion. So அதனாலதான் at 4 degrees Celsius water is showing anomalous heat maximum. Due to this water, due to this unique property of water, so different aquatic organisms are able to survive despite very low climatic low temperatures in polar regions or cold countries. It's the anomalous expansion of water. So we'll proceed. The volume expansion of the water continues until the water reaches its boiling point, that is 100 degrees Celsius. This behavior of water can be represented graphically as shown here. Between the temperatures 0 to 4 degrees Celsius, the water contracts. Beyond 4 degrees Celsius, the water expands. Hence, for a given mass, water occupies minimum volume at 4 degrees Celsius. Water has maximum density at 4 degrees Celsius. This strange behavior of water, wherein it initially contracts until 4 degrees Celsius and then expands beyond 4 degrees Celsius, is called the anomalous expansion of water. The anomalous behavior of water is very important for the survival of marine life in cold climates, especially during winter when the lakes and ponds freeze. During winter, when the temperature drops, the water near the surface loses heat rapidly to the atmosphere. As the temperature drops closer to 4 degrees Celsius, the water becomes denser and sinks to the bottom, pushing the water of lower density towards the surface. However, when the surface temperature becomes lower than 4 degrees, it's less dense and stops descending. Gradually, the temperature of the upper surface layers falls below 4 degrees and ultimately water freezes at 0 degrees Celsius. However, the water at the bottom of the lake continues to remain in the liquid state at 4 degrees Celsius. Therefore, even at freezing temperatures, marine life survives at the bottom of water bodies. So this is the beauty of nature Earth. So பாத்தீங்கன்னா தண்ணி கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீஸ் ஆகாது. So at 4 degrees Celsius, in the unique property of water because it's got the maximum density, so because it's not going to further get
lose any heat and become ice. So adhanala at that temperature, water remains to be in liquid state itself and therefore supporting aquatic life or marine life. So this is the anomalous behavior of water. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே சர்ஃபேஸ் வந்து 0 degree ஆனால் கிராஜுவலாக நீங்கள் கீழே போகும்போது யூ கேன் சி த டெம்பரேச்சர் இஸ் 4 degrees Celsius. It's not going to go less than 4. ஓகேங்களா? So this is the idea. So we'll see it further. Now let's recapitulate what we have just learned. So thermal expansion வந்து நம்ம இந்த மாடியூல் முடிச்சிட்டோம். It's quite simple. So linear, areal and volume expansion and அதுக்கப்புறம் anomalous behavior of water நம்ம பார்த்தோம் and how to analyze that expansion in water using an experiment. So அது கூட நம்ம பார்த்தோம். So it's quite simple now. We'll go to the next module. So once module முடிச்சிட்டோம்னா it's easy for us to solve the questions. So அப்பதான் வந்து நமக்கு input இருக்கும். So now we are going to the third module. So heat transfer, quite simple only. So we'll finish it. Conduction, convection, and radiation. So what are the different method போறோம்? Conduction na enna, convection அப்படினா என்ன, அப்புறம் radiation. So இதெல்லாமே நம்ம டீடைலா பார்க்கலாம் with examples. Heat always flows from warmer object to cooler object till equilibrium temperature is reached. Heat can be transferred from one place to another in 3 ways: conduction, convection, and radiation. Let's see some examples. When a kettle is placed above a campfire, heat is transferred from the handle of the kettle to the person holding it by means of conduction. The tea in the kettle gets heated through convection. A person standing near a bonfire feels the heat from the bonfire primarily through heat. Let us learn more about each of these processes. Click each tab to learn more. Okay, so we'll see about each and every part in detail. So there are 3 different modes of heat transfer: conduction, convection, and radiation. So conduction, how it is going to get taking place, and the heat transfer வந்து என்ன criteria, எந்த ஒரு அடிப்படையில வந்து conduction or heat transfer நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். Same way we'll see for convection and radiation. So real life examples we'll see. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு kettle, இது ஒரு pan வச்சிருந்தாங்க, அது வந்து fire மேல வைக்கும்போது it got heated up. So conduction வந்து method of heat transfer where the object has to be in contact with the source. So only then there is a heat transfer that is observed. So நம்ம பார்க்கலாம் detail. So the first tab I'm clicking for conduction, I'll click. Conduction is the process of transfer of heat energy from particle to particle through substance without any motion of the substance as a whole. Let's take a steel rod and stick some metal pins on the rod using wax. Now, let us place one end of the steel rod on a Bunsen burner. What do we observe? Eventually, and the pins start falling, one after indicating the transfer of one end to the other. How does the heat transfer take place? Let's take a look. When the molecules at one end of the steel rod are heated, they gain kinetic energy and start vibrating vigorously. These molecules collide with the neighboring molecules and transfer the kinetic energy. This process continues, thereby transferring heat from one end to the other. It is interesting to note that in this process, the heat energy is transferred through the substance without any net movement of the particles of the substance. Conduction is the molecules are close together. So இதுதான் basic idea of conduction. So conductionல வந்து transfer of heat நடக்குது from one particle to another particle through the substance without any motion of the substance. So substance is not moving, but there is a
transfer of heat taking place from one particle to another. So இங்க எப்படி transfer நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, due to vibrational kinetic energies, the heat is getting transferred from one particle to another particle. அந்த particle move ஆகல, அது vibrate ஆகுறதுனால the heat மட்டும்தான் is moving. There is a transfer of heat from your Bunsen burner. So Bunsen burner initially நான் சொல்லிருக்கேன் ஏற்கனவே, from the region of higher temperature to the region of lower temperature is where it's going to, that is from a hotter body to colder body. இது நம்ம பேசிக்ஸே நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் 1ல. ஸோ அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது. பட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் விச் இஸ் மூவிங், பட் த பார்ட்டிகல் டு பார்ட்டிகல் தேர் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் டியூ டு வைப்ரேஷன். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ஒன்லி ஹேப்பனிங், பட் தேர் இஸ் நோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பார்ட்டிகல். ஸோ இது வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அடிக்கோடிட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த மெயின் கான்செப்ட் ஹியர். ஸோ டியூ டு vibrational, so what is happening? Heat is alone getting transferred from one part to another part. Transfer of heat, transfer of the particle as a whole or the substance as a whole. So this type of heat transfer is called as conduction. In the experiment Mulyama, we understand that. So we'll go to the next one. Some of the commonly used kitchen equipment is displayed on the screen. Select the primary mode of heat transfer for the highlighted equipment. Heat always flows from a warmer object. So we'll go to convection. So convection we didn't see. So we'll go to convection now. Heat primarily through radiation. Let us learn more about each of these processes. Click each tab to learn more. And the transfer of heat energy by the actual movement of the hotter particles of a liquid or a gas from one place to another. Let's look at the heating of water in a pot. As the molecules in the lower layers of the water absorb heat, the gap between the molecules increases. Thus, the water in these layers is less dense than the cold water in the upper layers. This causes the hot water molecules to rise up. The molecules of the denser cold water moves down into the vacant space that is created. The cold water now gets heated and this cycle repeats. This cyclic flow of matter, which helps transfer of heat, is known as convection current. Note that in convection, heat energy is transferred with the matter and not through the matter. Convection. So convection. So the particles were not free to move because they are very tightly packed. But water la appadi kediyadhu. They do have intermolecular specific transfer of heat energy by actual movement basis illaya. So adanal they get heated up, and once they get heated up they become less dense. So and the particles, water particles less denser aachuna, you know that density kammi agumbodhu they come to the surface on the top and more dense water particles will come down. So in the mari they will set up a conventional current, or conventional current வந்து அங்க set up ஆகுது. So அதனால by conventional current the heat transfer would continue to take place until all water molecules will get heated up. Okay, so this method of heat transfer is called as convection. So in there is movement of hotter particles. Yes, there is movement. But previously conduction was there any movement of water particles? No. There was no movement of water particles, only heat transfer took place without the movement of the particles. From particle to particle, it's not moving. That's it. So that is the idea. Okay, so we'll go to the next one. That is radiation. Have you ever wondered how heat energy is transferred from the sun to the earth? The space between the sun and the earth in matter. Hence, heat cannot travel by conduction or convection. The heat from the sun is transferred to the earth by means of radiation. Radiation is the emission of energy from an object through electromagnetic waves. So electromagnetic waves, what are those? What are electromagnetic waves? Can anybody give me examples? What do you understand by electromagnetic waves?
X-rays, gamma rays, radio waves, microwaves. Radio wave, Ama. visible light. Yes, they're all electromagnetic waves. Correct. And light rays also. Good. So electromagnetic waves அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they don't require any medium to propagate or travel. மீடியம் இல்லாமலேயே they can travel. அவங்களுக்கு அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது. So such waves are basically called as electromagnetic wave. நம்ம electromagnetic spectrum அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரீஜனுமே கவர் ஆகும். Visible region உட்பட. So you have infrared, gamma இருக்கும், you will have as alpha, beta, so many things are there, microwaves, X-rays. So on the money you have different regions. So these and all can travel even without any particular medium. So அதனால சன்னுக்கும் எர்த்துக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா empty space தான் இருக்கு. நடுவுல எந்த ஒரு அட்மாஸ்பியரும் கிடையாது. So there is empty space, or you can say there is vacuum. So but still the heat from the sun is reaching the earth. We are getting sunlight because light is basically a particle and it is going to travel in the form of an electromagnetic wave. So adanala it is able to transfer heat by the method called as radiation. Conduction irukadu, convection irukadu, ena medium e kediyadu first of all. So therefore it has to take place by radiation alone. Transfer of heat without any particular medium, if it is taking place, then you call it as radiation. Okay. Now இப்போ எனக்கு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்களா எங்கெல்லாம் நம்ம ரேடியேஷன் மெத்தட் ஆஃப் ஹீட் நம்ம யூஸ் பண்றோம்? ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல வேர் அண்ட் ஆல் ரேடியேஷன் இஸ் கமிங். எஸ் Sir, mobile. Yes, mobile, the rays of mobile. So signals from mobile. Yes, so there, that is all, you know, your radiation only. Okay. அப்புறம் சார் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து yes, diagnostic centers க்கு நம்ம பெரும்பாலுமே when you go for taking scans, MRI இருக்கலாம், ஒரு CT scan இருக்கலாம், X-ray இருக்கலாம், so for anything you go, so அப்போ பாத்தீங்கன்னா again the waves are sent inside our body and from our body it will get emitted, transmit ஆகும். It will go and hit the obstacle and get transferred from there. அதனால தான் போன்ஸ்ல வந்து ஏதாவது flaw இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தெரியுது. ஏன்னா அங்க flaw இருந்துச்சுன்னா அங்க ஒரு gap create ஆகும், so that it will not get reflected there, it will get absorbed. So that is why we are able to see. So these are all real life applications of radiation. Good. We'll proceed. Heat transfer does not require a medium and hence can occur in vacuum. அதுதான் radiation. So இப்போ நம்ம மூணுமே பார்த்தாச்சு. We saw conduction, convection and radiation. So we'll go to the next part. Some of the commonly used kitchen equipment is displayed on the screen. Select the primary mode of heat transfer for the highlighted equipment. சரி, இதுக்கு வந்து எந்த mode of heat transfer applicable இருக்கும்? They are showing you a கன்வெக்ஷன் சார். Convection, okay. We'll check. That's correct. Well done. So conduction is good. That's correct. You know, the cooling is done by an external mechanism. So you pathina inside the refrigerator, air is being circulated. Yeah, there is circulation of air. So so there is a convectional current which is set up. So that is why we are able to cool the vessels or to cool the substances that is kept inside the refrigerator. Okay. Next. Select the primary mode of heat transfer for the highlighted equipment. Okay. இங்க வந்து என்ன method of heat transfer use பண்ணுவோம்? Radiation, sir. Very good. So we are using radiation. That's correct. Well done. So radiation. So இங்க பாத்தீங்கன்னா they have given you the frequency also. So by method of radiation. So மேல பாத்தீங்கன்னா the corresponding rays. So microwave, the rays are going to be there. So அது வந்து they will go and heat the particle. The food மட்டும் தான் heat பண்ணும். It will not heat the container or anything. So this is a more efficient method of cooking or heating. So that is your microwave oven. Manish, can we complete in another 2 minutes? Select the primary mode of heat transfer for the highlighted Yes, sir. equipment. Yes, sir. Okay, for this, the equipment, electric toaster, what is the methodology? Yes, children. Convection, sir. For
Convection, is it? Convection. Convection, sir. Convection. Convection, you said. Okay, we'll see. No, That's it is not not quite convection. right. It Try is it. convection. Yeah, so you are trying to heat it. Yeah, there is a grill. உள்ள வந்து ஒரு heated grill இருக்கும். So therefore, what it does by conduction method only, it is going to toast the bread slices that you are inserting. So it is conduction, not convection. So heater coils would become That's red hot not- and then it is going to heat. So radiation சொல்றாங்க. We'll see what is the reason. Okay. Select the primary mode of heat transfer for the highlighted equipment. Okay, so this is, so in they are keeping the Conduction, vessel and they are sir. heating. Conduction. So conduction you That's can see. correct. Well done. Okay. So like this we have different modes. Select the primary mode of heat transfer for the highlighted equipment. In the மேல வந்து they have highlighted and they are showing you. Convection, so in this sir. case, convectional current, let's see. That's Yes. correct. Well, let us summarize what we have learned so far. Okay, so this is a quick summary of conduction, convection, and radiation. So based on three different things we are seeing, so how it can be used. So what are the basic, definitions differences between conduction, between convection, and radiation. So that is the idea we get from this model. So we have covered around 3/4 of this chapter. So next one, Newton's law of cooling is what we are left with, a small part, and then we are good to go with the questions for competitive levels. So once the concepts are clear, நம்ம அதை start பண்ணிடலாம். So இது வந்து இன்னைக்கு உண்டான notes வந்து I'll post it on Google Classroom. So please stay connected there for all the resource material. So எல்லாத்துமே I will post it there and keep you updated. Okay, all right. Okay, so we'll wind up for the day. Yes, sir. Yeah, thank you, Manish. Wonderful session. I joined in the beginning and I joined in the end, but even that was very interesting. I will definitely go through your video. I mean, I've recorded it. YouTube la paakren. Okay, sir. Yes, sir, sure. Thank you, children. Thank you, sir. Yeah. Good. Thank you, sir. Good. Thank you, sir.